How are you, children? I hope you are all ready with your textbooks. Now, open your textbooks and turn to page number 196. Page number 196. Okay, now this is Unit 7 and the topic is Nation and Diversity. Here on the face sheet, we have a picture. We have a picture. In that picture, who are they? Are they children? Pillala vallu? No. What are they doing? What are they doing? Okay, playing. What is the game they are playing? Em aata aadutunnaru. What is the name of the game? How do you feel by looking at this picture? ఈ పిక్చర్ని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? మనం కూడా క్రికెట్ ఆడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది కదా. సి దెర్ ఈజ్ ఈ పిక్చర్లో కొంత ఒక వెరైటీ ఇష్యూ ఉంది. ఒకటి కాదు, రెండు. టు టెల్ యూ ద ఫ్యాక్ట్, there are two different things when we look at this picture. First one is the elders are playing the cricket. పెద్దవాళ్ళు ఆడుతున్నారు క్రికెట్. That is one thing. And next the second one is ఒక బాబాజీ ఉన్నాడు and one Muslim boy, ఒక Muslim man ఉన్నాడు. What is this Baba doing? Batting. What is this Muslim man doing? What is the role in the game? Wicket keeper. Are there wickets in the game? వికెట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ? లేవు. ఈ పిక్చర్ చూసినప్పుడు మనకు కూడా ఒక థాట్ వస్తుంది. ఇది ఎక్కడో స్టేడియంలో ఆడినట్టు లేదు. స్టేడియంలో ఇంతవరకు మొన్నటి వరకు చూస్తుంటారు కదా, హౌ ద క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఆర్ ప్లేడ్ ఇన్ ద స్టేడియం. వాళ్ళకి మంచి డ్రెస్ ఉంటుంది, క్యాప్స్ ఉంటాయి, మంచి పిచ్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క టీంకి ఒక్కొక్క వెరైటీ ఆఫ్ కలర్ of dress untadi. But here I think you remember the street games. Mana veedullo, mana inti sandullo meer kuda adutu untaru. I think you experienced this kind of game. Ilanti games ippudu meeru indla sandullo aa road daggara ekkado evaru leni chota you may be playing ilanti aatalu aadutuntaru. Okasari bat sarigga undadu, చూడండి వికెట్స్ ఉండవు సరిగ్గా, యువతల వైపు కూడా వికెట్స్ ఉండవు, ఒక్కోసారి చెప్పులు పెడతారు. సో వీ హ్యావ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై ప్లేయింగ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్స్, వీధుల్లో ఆడుకునేటప్పుడు. సో ఎవరు ఆడుకుంటారు మీతోటి? హూ విల్ బి ద అదర్ ప్లేయర్స్ విత్ యూ? ఇంటి పక్క వాళ్ళు, అవతల గల్లీ వాళ్ళు. సో వాళ్ళు we don't think their religion, their caste, మనం వాళ్ళు ఏ కులస్తులు ఏ మతస్థులు అని we don't bother. మనం వాటి గురించి ఆలోచించము. టైం దొరికింది, బ్యాట్ ఉంది, నలుగురిని పిలుచుకొని మనం గేమ్ ఆడుతున్నామా లేదా, ఎవరు వాళ్ళతో ఆడకూడదు వీళ్ళు రావద్దు అనేది ఏమి ఉండదు. ఆట అంటే విల్ ప్లే గేమ్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్స్ with everybody. Though we may be different in caste, we may follow different religion, our customs may be different, our eating habits may be different, our clothing may be different, but
ఆడుకునేటప్పుడు మాత్రం ఎన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా అవన్నీ మర్చిపోతాము. విల్ హ్యాపీలీ ప్లే విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, మరి వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా, మన కంట్రీ ఇండియా. సో ఇండియాలో వీఆర్ లుకింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, క్యాస్ట్ అండ్ కల్చర్. ఇవన్నిటి మనం పరిగణలోనికి తీసుకోము. ఆడుకోవాలి, మాట్లాడాలి, ఏదైనా సహాయం కావాలి, మన ఇంట్లో ఏదన్నా జరగకూడదు జరిగితే కూడా మనం కొంచెం అరుపులు అరిస్తే పక్కింటోళ్ళు ఎవరైనా సరే వచ్చేసి హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఒక మాట మనం గుర్తు చేసుకోవాలి, తెలుగులో కూడా ఉంది మీకు ఈ మాట. క్యాన్ యూ గెస్ ఇట్? యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, భిన్నత్వంలో ఏకత్వము. See the name of the topic, nation. What is our nation? What is our country? India. And diversity, విభిన్న వేషభాషలు, విభిన్న మతాలు, విభిన్న పోకడలు, విభిన్న అలవాట్లు, వేషధారణ, దో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా వీఆర్ వన్. వీఆర్ ఆల్ బిలాంగ్ టు the one country, that India. So we are all Indian. So Indian people always, prapanchamanta tells, always play together, live together, work together, help together, irrespective of caste, creed and religion. కలిసిమెలిసే ఉంటాం, అందరం కూడా కలిసిమెలిసే ఉంటాం. సో that is the richest కల్చర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. మన దేశం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ఇట్లాంటివి మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు. నా వాట్ డస్ దిస్ పిక్చర్ సిగ్నిఫైస్? ఇది చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? దో వీఆర్ డిఫరెంట్ in our ways, but we are one. We are one కదా. ఫంక్షన్స్ కి, పెళ్ళిళ్ళకి, చావులకి, ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ అయినా అందరము, అన్ని కులాల వాళ్ళు, అన్ని మతస్థాలు వచ్చి హెల్ప్ చేయడానికి, సలహాలు ఇవ్వడానికి, కొంత మరి తీసుకెళ్ళడానికి. సో ఈ విధంగా మరి మన దేశంలో ఏ ఒక్కరు కూడా ఆ విధంగా వెనుకకు పోరు. సో ఇట్ ఈస్ యూనిటీ ఇన్ diversity. Now let us see the second one. Do you experience the theme reflected in the picture in your real life? Do you have any experience in your real life? The answer will be yes. ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎదురవుతుంది. In the classroom, in the school, we sit together. In the ground, we play with all the children. Other caste people తో, other religion people తో మనం అందరం కూడా ఆడుకుంటాము. తర్వాత స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటే వైపుకి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు. when we see the market place, when we see the bus stand, when we see the railway station, in the hospitals, అన్ని రకాల వాళ్ళు అందరి కొరకు మరి ఉంటారనమాట. సో వి షేర్ ద ఫీలింగ్స్, ఒకరితో ఒకరు మన ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఒక్కొక్కసారి చిన్న ఏమైనా దెబ్బలాట్లు వస్తే కూడా ద నెక్స్ట్ డే విల్ ఫర్గెట్. ఏదో పెన్ను కొరకో, పెన్సిల్ కొరకో, బుక్ కొరకో ఏదో మనము అనుకుంటాం. దెన్ నెక్స్ట్ డే అగైన్ విల్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దే విల్ సిట్ టుగెదర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్స్ కదా. ఇలాంటివి ఎన్నో వస్తాయి. కానీ don't forget that we are Indians and we are all belongs to one country. We all belongs to one country. మనమంతా ఒక్కటే అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి. Now you can write a speech. You can write a speech on unity in diversity is the spirit of our nation. Is the spirit of our nation. దేశానికి రేపు ఏదైనా విపత్తు వస్తే మరి అందరం కలిసి దేశాన్ని ఆదుకుంటాం. సో
try to prepare a speech of 12 to 15 lines. Now, let us see a reading. Let us see a reading. The name of the text is My Childhood. Name of the lesson is My Childhood. Are you thinking, is it my childhood or some other's childhood? Maybe some other's childhood. Here, ఒక టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు మై చైల్డ్హుడ్ అన్నప్పుడు విల్ సీ ద writer of this lesson, writer or author of this lesson. At the end of this lesson, let us see about the author of this lesson. See who wrote this lesson. You can easily identify by the picture. Abdul Kalam. Abdul Kalam wrote this lesson. Of course, it is not a lesson. It is an extract from his book, Wings of Fire. Wings of Fire. It is the famous book of Abdul Kalam. APJ Kalam. So here, something is written about Abdul Kalam. Let us see. About author. Dr. Awul Pakir Jainullabdin Abdul Kalam was born on 15th August 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. He was responsible for the evolution of ISRO's launch vehicle program, particularly the PSLV configuration, and for the development of operationalization of Agni and Prithvi missiles, and for the building indigenous capability in critical technologies through networking of multiple institutions. In his literary pursuit, 4 of Dr. Kalam's books, Wings of Fire, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey, and Ignited Minds, Unleashing the Power Within India, have become household names in India. And among the Indian nationals abroad, Dr. Kalam received honorary doctorates from 30 universities and institutions. He was awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan in 1981 and Padma Bhushan in 1981 and Padma Vibhushan 1990, and the highest civilian award Bharat Ratna in 1997. Dr. Kalam became the 11th President of India on 25th July 2002. So this is about the author of this lesson, a reading. So our lesson context, the portion is taken from Abdul Kalam's book. It is named as Wings of Fire. Wings of Fire. So just now we have heard he was the 11th president of our India. So he is writing his all experiences in this book. So he is writing about his life. He is writing about his life. He is telling about his life from childhood to the president. So in the first lesson also, we have seen Nick Vujicic lesson. In that lesson, we have come across few words. I mean, especially 2 words, biography and autobiography. Biography and autobiography.
Do you know the difference between these two words? Biography ki autobiography ki differences తెలుసా? Biography means జీవిత చరిత్ర. Autobiography అంటే కూడా జీవిత చరిత్రనే. బట్ బయోగ్రఫీ అంటే ఒకరి జీవిత చరిత్రని ఇంకొక వ్యక్తి చాలా దగ్గర నుంచి చూసిన వ్యక్తి రాయటాన్ని బయోగ్రఫీ అని అంటారు. ఆటోబయోగ్రఫీ మీన్స్ తన కథ తను రాసుకోవటం, తన గురించి తను చెప్పుకోవడం. దట్ ఈస్ ఆటోబయోగ్రఫీ. అందుకని హియర్ ఇన్ అవర్ లెసన్ ద నేమ్ ఈజ్ మై చైల్డ్హుడ్. ఈ అబ్దుల్ కలాం మరి తన ఆటోబయోగ్రఫీని ఈ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అనే బుక్ లో చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద అయిన తర్వాత ఎలాగ జరిగింది అతని లైఫ్ అంతా కూడా, ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్, ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్, చాలా చిన్న విషయాలు కూడా మరి చక్కగా అందులో ఆ బుక్ లో రాయడము జరిగింది. సో అవర్ లెసన్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్, రిటన్ బై అవర్ former President Abdul Kalam. So now I think it is very interesting lesson to know about the childhood of Abdul Kalam. Abdul Kalam gurinchi manaku president అని ఒకటే తెలుసు. So now let us see how he spent his childhood. So Abdul Kalam తన చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆత్మకథ, the lesson starts with I was born in a middle-class Tamil family in the island town Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed the greatest innate wisdom and a true generosity of spirit. He had ideal helpmate in my mother, Ashiyamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. The lesson is in a very simple manner. Chala simple ga chakkaga neat ga raayabadi. We can understand the lesson para by para. Now here our Abdul Kalam was depicting his childhood, and he's telling about his father and his mother. Are Abdul Kalam rich? Is his parents rich? Are his parents rich? No. He belongs to a middle class family and Tamil Nadu. And in a small town, it is an island. ఒక ఐలాండ్ అంటే ద్వీపము, ఒక ద్వీపంలో పుట్టాడు. ద నేమ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ ఇస్ రామేశ్వరం. అఫ్ కోర్స్ టౌన్, ఇట్ ఈస్ అ టౌన్, రామేశ్వరం. It was in Madras state. Now we call it Tamil Nadu. Now you can see the map of our India map తీసుకునండి. తమిళనాడు చూడండి, రామేశ్వరం ఎక్కడుందో మీకు తెలుస్తుంది. So find out the place Rameshwaram in our India map. So he was telling the character of his father and mother. తల్లి ఎలాంటిది, తండ్రి ఎలాంటి వాళ్ళో చెప్తున్నాడు. So what is the name of his mother? Ashiyamma. Father Jainulabdin. Is he a degree holder? Is he holding a big position in any government office? No, he had only a formal education, not much formal education nor wealth.
చాలా సింపుల్ గా సాదాగా ఉండేవారు అనమాట. బట్ హీఈస్ గ్రేట్ ఇన్ వన్ థింగ్. హీఈస్ గ్రేట్ ఇన్ వన్ థింగ్, హిజ్ విజ్డమ్, ఇన్నేట్ విజ్డమ్. ఇన్నేట్ విజ్డమ్ మీన్స్ న్యాచురల్ గా అతనికి మైండ్ లో అతనికి ఉన్న జ్ఞానము మరి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనము చూస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ హిజ్ వైఫ్, I mean Abdul Kalam's mother is very generous mother. She used to feed many people in her house. వారి కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ మందికి షీ యూస్ టు ఫీడ్. వాళ్ళందరూ కూడా భోజనము పెట్టేది, వాళ్ళందరూ కూడా భోజనాన్ని పెట్టేది. సో వారు రిచ్ కాకున్నా కూడా ఉన్నంతలో ఇతరులకు హెల్ప్ చేసేవారు అని మనకి అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, I was one of the children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. See here, he was one of the children. అంటే వారి కుటుంబంలో ఇతడు వాళ్ళతో పాటు ఇతడు ఒక అబ్బాయి. How are their parents? How are his parents? His parents are tall and handsome. But when you see the picture of Abdul Kalam, if you imagine the structure of Abdul Kalam, he is a short man. Not much handsome. మనకు చూస్తే పిక్చర్ లో చాలా చిన్న వ్యక్తి, ఇంత అందంగా ఉండేవాడు కాదు. మంచి ఒక వెరైటీ అయిన హెయిర్ స్టైల్ కదా, కలర్ కూడా మామూలుగా ఫెయిర్ గా ఉండకుండా, పెద్ద హైట్ లో ఉండకుండా. సో బట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ హైట్ గా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నా కూడా, బట్ సమ్హౌ దిస్ అబ్దుల్ కలాం వాజ్ అ షార్ట్ బాయ్. తనే ఒప్పుకుంటాడు, షార్ట్ బాయ్ అని ఒప్పుకుంటా అన్నాడు. సో అండ్ హౌ వాజ్ దేర్ హౌస్? వాళ్ళ ఇల్లు ఎట్లా ఉండింది? It was a fairly large pakka house. In the previous units, we have learned some adjectives and compound adjectives and adverbs also, adverbial clauses also. So here, try to find out some of the adjectives. Here, fairly large pakka house. House is a noun. House is a noun. How is the house? Illu ela undi, then describe chese words a adjective. So fairly large pakka house. And how did it made? What are the material used in the construction of their house? ఏ విధంగా కట్టబడింది? కాంక్రీట్, ఇటుక, మార్బుల్స్ అట్లాంటివి ఉన్నావేమన్నా చూడండి. That house was made up of limestone and brick. Tella right, it is limestone means a kind of white stone and bricks. And where this his house is situated? In Mosque Street. In Mosque Street, oka veedi, aa veedi peru Mosque Street, that is in Rameshwaram. And see, my austere father used to avoid all inessential comforts
మరి ఫాదర్ గురించి ముందు చెప్పాడు కదా, ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఎక్కువ చదువుకోకపోయినా, మిడిల్ క్లాస్లో ఉన్నా వారు పెద్దగా మరి ఖర్చులు పెట్టేవాళ్ళు కాదు, సింపుల్గా ఉండేవారు అండ్ చాలా విజ్డమ్తో కూడిన వ్యక్తి. సో హిస్ ఫాదర్, సింపుల్ ఫాదర్, and he avoided all the inessential comforts. Essential ki opposite inessential. So ante మరి ఎసెన్షియల్ అంటే అవసరం, ఇన్ఎసెన్షియల్ అంటే అవసరం లేని కంఫర్ట్స్. మనకి ఫ్యామిలీకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతే అవసరమైన వస్తువులతో, కంఫర్ట్స్తో వారు జీవించారు. లగ్జరీస్ అంటే ఇంకా మనకు అది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి, 4 రూమ్లు ఉండాలి, పెద్ద పెద్ద సోఫాలు ఉండాలి, మంచాలు ఉండాలి, ఏసీలు, ప్రతి రూమ్కి ఏసీలు ఉండాలి, కలర్స్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి, పెద్ద కార్ ఉండాలి, ఎక్కడికి పోయినా అందరం కార్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లగ్జరీస్. మనం ఎంతలో ఉండాలి, మన ఇన్కమ్ ఎంత, మనము అంతలోనే ఉండాలని వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి. అండ్ హౌఎవర్ అంటే ఎట్లయినా కూడా ఆల్ నెసెసిటీస్ వేర్ ప్రొవైడెడ్ ఫార్. మాకు ఇంత పెద్ద లగ్జరీస్ లేకున్నా వీఆర్ కంఫర్టబుల్. ఆల్ అవర్ నెసెసిటీస్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్. మా పేరెంట్స్ మాకేం కావాలో అన్ని కూడా ఇచ్చారు. ఎట్లాగా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్, మెడిసిన్ ఆర్ క్లోత్స్. ఎలాంటి ఆహారం కావాలి వాళ్ళకి, ప్రతి పూట ఆహారము, ఫుడ్, క్లోత్స్ అండ్ ఎప్పుడైనా సిక్ అయినప్పుడు మెడిసిన్స్. సో దీన్ని బట్టి నేనేమనుకుంటున్నానంటే, అబ్దుల్ కలాం కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ని ఇది కావాలి అది కావాలని అడిగి ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే హీ న్యూ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ హిజ్ పేరెంట్స్. వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ బాగా తెలుసు. మరి ఎట్లా ఉండాలి, మనము ఎంతలో ఉండాలి, మనకు అవసరమా లేదా, ఇప్పుడు ఫోన్లు అవసరమా, టచ్ స్క్రీన్లు అవసరమా, స్మార్ట్ ఫోన్లు ఎంతవరకు అవసరము. మరి అప్పటి కాలంలో మరి అబ్దుల్ కలాంకి మరి ఎంతలో ఉండాలో అంతవరకే మరి ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ సే మైన్ వాజ్ అ వెరీ సెక్యూర్డ్ చైల్డ్హుడ్ బోత్ మెటీరియల్లీ అండ్ ఇమోషనల్లీ. మెటీరియల్గా అంటే వస్తువులు ఏమేమి కావాలనో, బుక్స్, బ్యాగ్, ఆహారము, టైంకి మందులు, స్కూల్కి వెళ్ళి రావడానికి, ఇలాంటి విషయాల వరకు మెటీరియల్గా నాకు అన్ని కూడా మా పేరెంట్స్ ఇచ్చారు. ఇమోషనల్గా కూడా అంటే వాళ్ళు ప్రేమించేవాళ్ళు, ఇతని యొక్క ఆలోచనలు, ఇతని యొక్క మాటల్ని కూడా పేరెంట్స్ గౌరవించేవారు. మరి ఎప్పుడు కూడా పేరెంట్స్ తొందర పెట్టినట్టుగా మరి ఇక్కడ కూడా మనము ఈ బుక్లో మరి చూడము. సో హీఈస్ అబ్దుల్ కలాం వాజ్ ఐడియల్ చైల్డ్ ఇన్ హిస్ చైల్డ్హుడ్. మనం కొన్ని విషయాలు ఈ లెసన్ ద్వారా చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు అబ్దుల్ కలాం లైఫ్ గురించి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్. అండ్ once again I want to tell you that in this para, why don't you try one exercise? What are the nouns in this paragraph? Paragraph lo unna nouns entivi, pronouns ఏమేమి ఉన్నాయి, and verbs ఏమేమి ఉన్నాయి, then adjectives and adverbs, and some linkers are also there. కాబట్టి మనము ఈ పారాగ్రాఫ్, ఏ పారాగ్రాఫ్లో చదివేటప్పుడు ఇవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని, ప్రెపోజిషన్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. వర్బ్ ఎక్కడ ఉండాలి, అడ్జెక్టివ్ ఎక్కడ ఉండాలి, అడ్వర్బ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఆర్టికల్స్ ఎక్కడ వాడాలి, ప్రెపోజిషన్స్ ఎక్కడ వాడాలి, ఏ ప్రెపోజిషన్ వాడాలి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ లెసన్స్ మనము బాగా చదువుకుంటూ ఈ విధంగా ఒక ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే, ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ లేక ఈ 2 పారాగ్రాఫ్స్ తీసుకొని మనం నౌన్స్, ప్రొనౌన్స్ ఇవన్నీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం రాసుకుంటూ 1-2 సార్లు చదువుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ to write any type of questions in the examination. Now let us see the next paragraph on page number 198. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand,
a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me a princely sum of 1 anna. My brother-in-law, Jalaluddin, would tell me the stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon, India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkoti. That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. For the first time. See, something terrible happened here. ఒక భయంకరమైన విషయం జరుగుతూ ఉంది. What was that? Second World War was broken out. Started, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము స్టార్ట్ అయిపోయింది. What was the age of Abdul Kalam then? He was only 8 years old. He was only 8 years old. So, what was the demand in the market at that time? What was the demand? For tamarind seeds. For tamarind seeds. So there is a word erupted. Erupted means raised suddenly. Sudden ga akasmattuga మరి పెరిగిపోవడం. ఏం పెరిగిపోయింది? The demand for tamarind seeds. Do you know tamarind seeds? Tamarind seeds అంటే తెలుసు కదా, చింతగింజలు. చింతగింజలకు మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. సో there was a provision shop in their street. So he used to collect the seeds and sell in that provision shop. ఒక కిరాణం దుకాణంలో మరి ఇవన్నీ కూడా గింజలు ఏర్కొచ్చి మరి అబ్దుల్ కలాము అమ్మేవాడు, షాప్లో వేసేవాడు అన్నమాట. సో ఒక రోజుకి ఎంత వచ్చేది? వాట్ వాజ్ హిజ్ ఎర్నింగ్? ఒక రోజుకి 1 anna. 1 anna. మీరు ఆ పేరు ఎక్కడన్నా విన్నారో లేదు? అనా. అనా మీన్స్ 6 పైసలు, 6 పైసలు, 6 NP, 6 నయా పైసలు ఒక అన్న. చూసుండరు కూడా 5 పైసలు, 3 పైసలు, 10 పైసలు, మరి 25 NP, 25 NPని చారణ, 8 అనా. సో అప్పుడు ఇప్పుడు మీకు లేవవి, చూడలేరు. సో అట్ దట్ టైం 6 పైసలు ఒక అనా ఇస్ అ గ్రేట్ ఎర్నింగ్ ఫర్ హిమ్. 6 అనాలు, ఆ ఒక్క అనా అతనికి చాలా విలువైంది అనమాట. అండ్ హిజ్ బ్రదర్ ఇన్ లా, what was his name? Jalaluddin. He used to tell some stories. What kind of stories he used to tell? What kind of stories? About war. He used to tell the stories about war. So those stories, from where did he get that stories?
Where did he get the stories? From the newspaper. From the newspaper. Who told Kalam the stories? Jalaluddin. And where did he get from? From the headlines of the newspaper. Can you tell the name of the newspaper? Find out there. Is there any name of the newspaper in this paragraph? Can you find it? దీనమణి. ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఏం న్యూస్ పేపర్ పేరు ఏదన్నా ఏది చూసారా? ఎప్పుడన్నా ఈ మాట విన్నారా? దీనమణి. మనకు ఈనాడు, సాక్షి, వార్త ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. బట్ అప్పుడు దీనమణి అనే పేపర్లో హెడ్డింగ్స్ చూసి హెడ్డింగ్స్ చదివి ఒక స్టోరీ లాగా వాళ్ళు మరి చెప్పుకునే వాళ్ళు అన్నమాట. అండ్ దెన్ there was a sudden emergency. The state is like an emergency. Emergency was declared. What do you mean by emergency? Emergency ward అని మనం హాస్పిటల్స్ లో చూస్తాం. చాలా సీరియస్ కండిషన్ లో ఉంటేనే ఎమర్జెన్సీలో, ఐసీలో. సో ద స్టేట్ ఈజ్ అనౌన్స్డ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ. అంటే ప్రతి విషయం కూడా సడన్ గా చేంజ్ అయిపోయి మరి సిచ్యుయేషన్స్ అన్ని కూడా మరి మారిపోయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎందుకొరకంటే దెర్ వాజ్ వన్ చేంజ్ ఇన్ దట్ టౌన్. క్యాన్ యూ ఫైండ్ దట్ చేంజ్ ఇన్ ద టౌన్? వాట్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎమర్జెన్సీ? ఎమర్జెన్సీ విధించినందుకు ఏం జరిగింది అక్కడ? ఫస్ట్ హ్యాపెనింగ్, ఒక సంఘటన జరిగింది ఫస్ట్. What was it? Suspension of the train halt at Rameshwaram station. Rameshwaram station. Halt ఉండేది అక్కడ, halt. కానీ suspended. That halt was suspended. ఆగతలేదు అక్కడ ట్రైన్. ఒక ట్రైన్ ఆగేది రామేశ్వరంలో. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎమర్జెన్సీ, డ్యూ టు దిస్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్, ఆ హాల్ట్ ని తప్పించినారు. అంటే ట్రైన్ ఎప్పుడు ఆగేది మామూలుగా, ఇప్పుడు ఆ ట్రైన్ అక్కడ ఆగటము లేదు. బట్ ద పూర్ థింగ్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ యాక్షన్. ఇలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల ఒక బాధ, ఒక కష్టము వారికి కలిగింది. కెన్ యూ టెల్ వాట్ ఈస్ దట్? యూజువల్గా మనం ఇప్పుడు చూస్తాము, బస్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు. కాబట్టి త్రూ బస్సెస్ ఈ న్యూస్ పేపర్స్ మనకు వస్తాయి. ఆ బస్ స్టాండ్ కానీ ఒక స్టేషన్లో వస్తాయి. బట్ అన్నిటినీ సార్ట్ అవుట్ చేసేసి మరి ఏ పేపరు తర్వాత ఏ ఏరియా వైజ్ అంతా కూడా సార్ట్ అవుట్ చేసి మరి పేపర్ బాయ్స్ మరి తీసుకొని ఆయా ఏరియాస్కి వెళ్తూ ఉంటారు. బట్ హియర్ సిన్స్ దెర్ వాజ్ నో హాల్ట్ ఇన్ రామేశ్వరం, the persons who are carrying the bundles of papers, పేపర్స్ అన్ని కట్టుకొని వస్తారు కదా, వాళ్ళకి ఎట్లా మరి ఈ పేపర్స్ అందించాలో అర్థం కాక they were throwing the bundles of papers from the running train లోంచి ఆ పేపర్స్ బండిల్స్ అంతా కూడా పడేయటము జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ అ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ దెమ్ టు క్యాచ్ ద బండిల్స్. ఆ బండిల్స్ పట్టుకోవడం, ఎక్కడెక్కడ ట్రైన్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, మరి పడేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే వాటన్నిటిని పిక్ చేసుకోవాలి. So it was a difficult task for them. This Abdul Kalam's cousin Shamsuddin was the in charge for the distribution of the papers in that town. ఆ విలేజ్ లో, ఆ టౌన్ లో మరి శంసుద్దీన్ అనే అతడు పేపర్స్ అన్ని కూడా సార్ట్ అవుట్ చేసి మరి ఇవ్వాలి. కాబట్టి అతనికి చాలా కష్టము అయింది. టు పికప్ ద బండిల్స్, సార్టింగ్ అవుట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టు ఆల్ ద ఏరియాస్. So he was looking for the helping hand. Shamsuddin was looking for a helping hand to catch the bundles from the running train. Obviously, మన చేతిలో దగ్గర ఉండే పిల్లల్ని అరే రారా మనం పోయి అక్కడ తెచ్చుకుందామని we usually pick the children. So readily Abdul Kalam agreed and went with Shamsuddin to pick up the bundles, newspaper bundles. సో ఎవరి కొరకు ఎవరిని చూద్దాము అనుకునే టైంలో
ఆ టైంలో మరి అబ్దుల్ కలాం was brought into that place. So here is a word, I filled the slot. I filled the slot. Slot means a gap. There was a gap. ఏం గ్యాప్ వచ్చింది? బండిల్స్ తీసుకొని రావడానికి ఎవరు ఎట్లాగా ఎందులో తీసుకొస్తాం, ఎవరు తీసుకొస్తారు, ఎవరు పట్టుకుంటారు అనే ఆ గ్యాప్ లో ఆ ఆలోచనకి మరి అబ్దుల్ కలాంని వాళ్ళు తీసుకోవడము జరిగింది. సో how was the slot filled up? How was the slot fill up? Through అబ్దుల్ కలాం. అబ్దుల్ కలాం వలన ఆ స్లాట్ అనేది, ఆ గ్యాప్ అనేది ఫిల్అప్ అయ్యి ఆ పని చేయడానికి ఎవరు దొరుకుతారు అనుకున్నప్పుడు మరి అబ్దుల్ కలాం అందులో కరెక్ట్ గా సరిపోయినాడు. సో అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 8 వయసులో మరి పేపర్స్ వేయడం హీ స్టార్టెడ్. ఆ బండిల్స్ పిక్ చేసుకోవడము అండ్ హీ స్టార్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద పేపర్స్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్. సో ఫర్ దాట్ he got some money. So that was his first earnings. మొట్టమొదటిసారిగా మరి ఇతడు పేపర్స్ వేసి, అబ్దుల్ కలాం ఇంటింటి తిరిగి పేపర్స్ వేసి దాని నుంచి మరి అతడు కొంత ఎర్నింగ్స్ సంపాదించుకున్నాడు. See the last sentence, half a century later I can still feel the surge of pride of earning my own money for the first time. ఈ సంపాదించుకునే విషయము 50 ఏళ్ల తర్వాత, హాఫ్ సెంచరీ మీన్స్ 50 years, సెంచరీ మీన్స్ 100. సో 50 ఏళ్ల తర్వాత నేను చదువుకొని పైకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ ఫీలింగ్, the feeling, what was the feeling? Surge of pride. అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్, ఒకలాంటి గర్వం, నేను అప్పుడు సంపాదించాను నా విత్ మై ఓన్ హ్యాండ్స్, దట్ ఈస్ మై ఓన్ మనీ, ఫస్ట్ టైం నేను ఇంత సంపాదించాను అని. అది అప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ 50 years, అంటే 50 + 8 years, మేబీ 10 years, 8, 9, 10, 2-3 years అట్లా వేసి ఉండవచ్చు. సో తర్వాత కూడా ఆ విషయాలన్నీ అర్థం చేసుకొని అబ్దుల్ కలాం వాజ్ feeling very proud, very proud. So there was a strong feeling. అంటే ఫస్ట్ మనం కూడా పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది తెలుసు నాకు, some students distribute newspapers in some colonies. పొద్దున్నే లేచి కొంతమంది చిన్న పిల్లలు ఆయా పనులు చేసుకుంటుంటారు. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ దే కమ్ టు స్కూల్. మళ్ళీ 9:30కి స్కూల్ కూడా వచ్చే అవకాశం, అంటే వస్తున్నారు. మనకు చాలా మంది స్కూళ్ళలో ఈ పిల్లలు ఈ విధంగా టౌన్స్ లో ఎస్పెషల్లీ మరి చేస్తుంటారు. సో మరి మనకు వచ్చిన సంపాదన మనం అట్లా ఫీల్ అవుతున్నామా? మనం సంపాదించుకోవడం, మా తెలిసిన ఒక అబ్బాయి సంపాదించుకుంటాడు, ఎక్కడనో టిఫిన్ చేసేస్తాడు, బయట పాలు అమ్ముకుంటాడు, పాలు అమ్ముకొని మరి దాని వచ్చిన డబ్బులతో ఎక్కడో టిఫిన్ చేసేస్తాడు, మధ్యాహ్నం ఎక్కడో తన ఇష్టం ఉన్న ఫుడ్ తినేసేస్తాడు, ఇష్టమున్న వస్తువులు కొనుక్కుంటాడు, షూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, తనకిష్టమైనవి ఇంట్లో చెప్పకుండా ఇయ్యకుండా. దెన్ హీ గో ఇన్ ద ఈవినింగ్, ఇంటికి సాయంత్రము వెళ్ళిపోతాడు. సో హియర్ చూడండి, మనం ఆ ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు, సంపాదించిన డబ్బులు, వాటిని మర్చిపోతుంటాం. బట్ అబ్దుల్ కలాం నా సంపాదన, నా మొదటి సంపాదన అని హీ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్. సో ఈ విధంగా మరి అబ్దుల్ కలాం చైల్డ్హుడ్ ఈ విధంగా గడిచిందన్నమాట. నా మీరు దెన్ ఈ పారాగ్రాఫ్ కూడా యు రీడ్ once or twice. If there are any partner with you, ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఒకరికొకరు చదువుకోండి. టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిక్షనరీ. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ హార్డ్ వర్డ్స్ లెఫ్ట్, మీరు మీనింగ్స్ చూసుకొని హార్డ్ వర్డ్స్ and try to understand the lesson and try to read the rest of the lesson also and come prepare tomorrow. Okay, happy learning children. Nice to see you all.